Peraí. Ele chegou na finaleira, faltando um minuto. Márcia, me escuta agora? Deixa eu ver se a Márcia está aqui. Não, a Márcia está... Márcia saiu. Oi, Nelly, tudo bem? Hi guys, sorry, Leandro, I'm late. I'm just coming to my home. No problem. Nelly, eu vou te colocar em uma das salas, pode ser? Ok. Beleza. Deixa eu já te mover aqui. Até mais. Depois eu chamo de volta. Ok, thank you. No problem. Pessoal, eu acabei esquecendo de me apresentar, me desculpem. Mas, bom, depois que a gente conversar aí no final, eu me apresento para todo mundo. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui. Let's get it started. So, let's talk about the 90s. Vamos falar sobre os anos 90. Perdemos um aqui? Não tem problema. Vamos falar sobre os anos 90. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui e vou escolher quem eu vou chamar. Pode ser o Thales, que é o primeiro aqui na minha tela. Fechou. So, Thales, what do you remember from the 90s? Any favorite memories? O que você se lembra, Thales? My favorite memories. I understood. Yeah, the music is the first, and the groups from Eurodancing from Europe, to me, what's the best. And I remember too my teenager. I don't know, my teenager I don't know. I don't know the name correct, but to me the music was the best. That's great. That's great. I agree with you. eu também acredito que a música dos anos 90 foi uma das melhores coisas. Também a gente não tinha muita coisa, né? Mas enfim. Alexia, how are you doing? Can you answer the first question? Poderia responder a primeira pergunta? I don't remember, but I'm born in 97. Understand. E acho que eu caí de paraquedas nessa aula, não sabia o assunto. Não, sem problema, sem problemas. Então, Mas talvez eu não consiga contribuir muito. But não, vai sim, vai sim. The music is the best. I agree. Bacana, legal. Difícil é gostar das músicas dessa década, né? De 2020, 2010, 2020 em diante, difícil, mas então. Pô, legal, legal. Eu sou de 91, mas por incrível que pareça, eu gosto das coisas dos anos 70 e 80. I rather the 70s, 80s than nowadays times. I don't know why. Let's see, Ricardo, how are you doing? Can you please answer the first question to us? Ricardo, can you hear me? Ricardo, no? Yeah. Great. Better now. I have some problem. I don't know. No problem. Don't worry. So it's about. Do you have the questions there? Not yet, because Oh. I have a problem. I went out and come back. Yeah. The question number one, or I have to introduce myself? Yeah. The question number one. What do you remember from the 90s, and do you have any favorite memories? Oh, I have a lot of good memories from this stage, but I could mention when I started to join nightclubs. That's really nice. It's possible to dancing, knowing girls
love, and well, that's it's having a lot of fun because I started to date with girls. It's a lot of good memories. The cartoons when I was a little uh, new, so that's that's a wonderful time in my life. That's great. That's great. Awesome. I remember the cartoons right now, and it was really great to to have lived this time. Great. Thank you, Ricardo. So, Edilene, boa noite, Edilene. Tudo bem? Good night. I'm fine, thank you. That's great. Awesome. Can you please answer the first question to us? I remember Michael Jackson. I remember cartoons, championship, ou campeonato, né? Na verdade, eu acho que é Copa do Mundo, é Champion World ou World World Cup. Champion. World Cup. Isso, de Brasília. E I remember school. It's it. That's great. That's great. I don't remember. Eu não lembro quando que foi a Copa do Mundo de Brasília. World Cup. I don't remember. Which year was that? Do you remember? Brasília. It was. Well, I will look for after that. Eu vou procurar depois, mas eu não me lembro. Acho que eu era muito pequeno na época. De repente, 94, não sei. I have it 70 years old. Eu tinha, né? I have. I understand. That's great. That's great. I will looking for the 90s World Cup, Brazil World Cup here. Great. Thank you, Edilene. Nice to meet you. Nice to meet you too. No problem. Well, second question. Can you think of any big events that happened in the 90s? Alexia, você se lembra de algum evento grande, significativo que aconteceu nos anos 90? The beginning of internet. Né? Eu acredito. I believe the start in the era. Well, I remember the dial-up internet de escada. Pelo menos no meu caso era conexão aos finais de semana para não gastar mais de um pulso. E se alguém pegasse o telefone na mão, caía essa internet. É a população desculpa, a popularização da internet. I believe it was popularized. I don't know if this word exists actually, but we have a big increase of the internet use all around the world. Great. Thank you. What about you, Thales? Do you remember any big events that happened in the 90s? Yes, of course. I remember the TV programs and the bullying with football players, each others, was very, very funny. I don't know if you sometime have the opportunity to see Edmundo, Romário, and make bullying each other. Do you remember? Different times. And to me, yes, very different. And to me too, I think it's this. Is it? It's it. Today, I believe I was having lunch with my father-in-law, and I was talking with him about this, that the soccer itself has changed a lot. Yeah. Alice mentioned some good memories. I support São Paulo in this season. I don't know, 98
I believe that's the best. How do you say? Well, Ricardo, I seu believe áudio that's the tá bem most. ruim. Okay. Ricardo? I was talking about the Alice mentioned a so good memory for me because I supported São Yeah. Paulo and my team. I believe that's the best phase because in this period, São Paulo won two World Championship soccer and the two in that period. And I remember. the Brazilian Championship too, and a lot of Paulistas Championship and the another kinds South America titles too. So that's really nice. Great. So now we have Edgeline. Edgeline, can you answer the second question? Do you remember any big event that happened in the 90s? Você se lembra de algum grande evento que aconteceu nos anos 90? No, I don't No. remember. No, don't remember. Okay, no Nothing. problem. No problem. Actually, Alexia, you mentioned Brasilia World Cup, but I thought it was about Brasilia City, but we haven't any edition in the 90s in Brazil. Brazil actually has won the 1994 World Cup edition. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94, mas não teve nenhuma. Eu não lembrava realmente quando tinha sido a Copa do Mundo no Brasil, para ver como eu não conheço muito de Viu? E futebol. como eu também não lembro tanto. Vamos interagir. A Alexia já se salvou dizendo, não, eu nasci em 97, então... Could you mention this? The Soviet nation salvation, and the war, Gulf War, I don't know how do you say in English, Guerra do Golfo e a dissolução da União Soviética nos anos 90. Actually, it's funny because from my point of view, I don't remember these events because maybe I was a little kid and maybe it was in the early 90s, so talvez isso foi bem antes, bem início dos anos 90. E aí as referências que eu tenho dos anos 90 é música, Sim, filme... foi em 92, 91, não. 92. E aí o tipo de mídia que a gente consome nos anos iniciais da vida não tem isso. Você estava assistindo Chaves, estava assistindo o desenho da Turma do Bob. Perfect, that's great, people. So, let's talk about clothes. What clothes do you recall people wearing in the 90s? Did you wear any of those styles? Let's see, Edilane, do you remember any clothes? Você se lembra das roupas dos anos 90? Você se lembra de usar alguma dessas roupas? Yes, I remember Kishut. É uma versão do All Star muito pobre, muito Mas isso, diferente. This is not 90s. Isso não é dos 90. Não, você não lembra. My dad has used told me a lot of stories related to Kishut and Conga, but it was around 70s, Yeah. 80s. Samsonite é mochila. Machine, você diz? Bag or backpack? Bag. Isso, era uma Yeah. bag. Que era uma Samsonite, é uma mochila famosíssima que hoje em dia nem existe. Existe, mas só a marca de mala, né? It's a De mala? luggage brand. There's no, I believe there's still Samsonite bags, but it's not that common to see up there.
Então você usou as mochilas Samsonite. Eu usei, menino. Aquela Eu, belezura eu lembro das calças pantalona que as mulheres usavam, calça boca de sino nos também. 90 e Também. início dos 2000. Eu não sei como falar isso em inglês. Boca de sino. Se você conseguir traduzir boca de sino, é isso aí. It's Pantalon pants. mouth Pantalão of pants. calls, pantalon pants. Pantalon pants. Em espanhol, calças são pantalones. Então, bagunça. Maravilha. What about you, Thales? Do you remember any clothes from the 90s? I remember, yeah, of course. But I remember the kind of tribes like a people that liked rock and some tribals that like international music. Like to me, I remember very well the Gothics. I don't know if you remember. Yeah. The Gothics and the people that like rock in the style grunge. Grunge. Do you remember Faith No More was a American rock band? Yeah, Do you remember? yeah, Alice in And Chains. the Alice in Chains too. The Nirvana itself. And Nirvana too. It's it. It's impossible. The music, I believe, music is the best part of the best, at least from my point of view. Yes. Great, Yeah. great, Alice. What about you, Ricardo? Do you remember any clothes from the 90s? There is a kind of pants. I don't know how do you say in English, but it's baggy pants. It's similar to boca de sino, and I could mention because Tali told about the music. It's not the Metallica released album Enter Sandman, so I believe that they sold 3 million albums, or a little more, a little less, 25 million albums. Yeah? So that's really nice too. 35-ish. Wow, that's impressive. And I remember that I listened a lot of Guns N' Roses, Metallica, and Halloween and Judas Priest. But I was a kid. My mom didn't like it that much. That's kind of music that I was used to listen. But yeah, that's a good memory. What about you, Alexa? Did you already answer this question or not? Colorful clothes are from the time? I don't know. Yeah. What clothes do you remember? Any clothes of that from the Colorful. 90s? Yeah. Roupas coloridas. Yeah. Now that you mentioned colorful clothes, I remember the colorful cars, because nowadays we only see white, black, or gray cars. Of course, I am saying that it's not only that, but back in 90s, 80s, or even 70s, I remember that we had a lot of different color in the cars, like yellow, like I don't know how to say beige in English. I really don't know this color name, but I had an old car and its color was beige. Nowadays, it's difficult to see any of these kind of colors on the cars. Well, it was a happy moment, a happy decade, I can say. Let's jump to the fourth question. Are there any movies or shows or TV shows you still like? Let me see, Edilane.
Do you remember any movies or TV shows from the 90s? Movies. I don't remember. TV shows. No, no. No, I remember. Elaine? I don't know. I don't remember. I don't remember. Oh, great, Não me lembro great. de nada. I just remember a movie right now, but I don't know its name in Portuguese. But do you remember that movie? Damn it, I forgot the name right now. Okay, let's jump to what Alex. Do you remember any movie or TV show from the 90s? I searched, I confess, the Pretty Girls of Beverly Hills. As What was patricinhas de Beverly Hills. Patricia. This Great, the great, time. great, great. Thank you. I don't remember this movie actually, but I remember on a vague of the name, but I don't remember if I already has watched it or not. Thales, do you remember any movie or TV show from the 90s? Of course, very well. The TV shows was so striking, and the the movie was the best in the 19s. The movie from 19s was the best. To me, today the cinema is dead, and the moving from the war moving was so the best. To me, was the best for in the kind this kind of movie. To me, was the best. War and action too, scientific too, was the best. Today, nothing same. Nothing is the same. Yeah, today is really different. And I'm with you when you said it was a better time than than now. I remember the name of the film of the movie. It was Curtindo a Vida Doidada. I don't know if it makes sense to Croatia. you. The This film name. is Croatia, my I friend. remember. I remember too. Curtindo a Vida Doidado is from 80. 80, 86, Yeah. but I watched it in the 90s. Ah, yeah. It's okay. Because I only had the open TV, só tinha TV aberta. So, but yeah, this is from the 1986. Ricardo, do you remember any movie or TV show from the 90s? I could mention Friends, because Friends for me is, well, I love this kind of genre. Huh? So in this case, I couldn't love Friends because until nowadays, the Friends receive $1 billion by year. Huh? So it's impressive. Huh? But there is another. I could mention too the Shawshank Redemption. That's a movie. I forgot the name in Portuguese, but I believe that it's Sonhos de Liberdade. That's really, really nice. This movie. And well, Well, you talk about the Guns N' Roses, huh? The best yeah, album is released in 80, né? Because the 85. of Mine. So, but I remember the album that was released in 80s, Appetite for Destruction.
It's not so good for the other, but that's good too. I think so. Well, about Friends, they were launched in 1994 and they lasted until 2004. 10 seasons, 10 years. Yeah. Yeah, great, great. Well, it's been 19 years since they since the last episode. Oh, impressive. Fazem 19 anos que rodou o último episódio. Yeah. So in this case, I was watching a documentary in that show. For example, the Netflix released the Friends, so the HBO Max, in that time, nowadays is no HBO Go, in that time. So they wanted to release the platform. So in this case, in that time, the Netflix was paying 300, $3 million, and the HBO preferred stop to reproduce the TV shows on Netflix to release again on the HBO Max platform. That's incredible. Yeah, they never can predict the future. Well, and you mentioned Netflix. Netflix has been founded in 1997 in California, but it came here 10 years ago, I believe, 10 or 15 years ago, not more than that. Eu lembro de assinar o Netflix naquela parada dos 3 meses grátis, e depois era 15 reais. Mas isso, ó, fazem no mínimo 10 anos, 10, 11, 12 anos. I could mention the first time that I installed the internet service in my house on the 98. It's actually 96. Dial-up internet connection, Wow. just 50 kilobytes per second. Wow. Better than my connection that it was 36, 36K. Yeah, actually, it's 36. The 56 is just the capacity of the modem. Yeah, but you never reached that bandwidth. And do you remember that America Online or Pop CDs Yeah, exactly. written free internet, uns CDs que existiam antigamente, América Online, Pop, UOL, Exactly. internet, tipo, 100 horas de internet. Muito bom, muito bom. E Best, Terra, nossa. The It bill, was, the phone bill is so high, né? yeah. Well, has anybody didn't answer this question? Alguém não respondeu a questão 4? Acho que a Edilene respondeu, né? Todo mundo respondeu? Let's jump to the 5th question. So, what music from the 90s do you enjoy, and do you have any favorite bands or singers from back then? Well, I believe we already talked a lot of about music, but it's never too much. So I still enjoying Guns N' Roses. I know they are from the 90s, but they still making success that decade. So I still listening to Guns N' Roses and all that bands related to them, or not related, but similar to them. Então eu continuo gostando das músicas ali dessas bandas dos anos 80, 90, e para mim é uma das melhores épocas no que tange a música. What's your opinion about it, Thales? I believe I already know what's your opinion because you already mentioned it in the first question, but Yeah, it's I said before that it's the music was very memorable, and to me the electronic music from the 19s is the best, and the rock bands too,
like a Nirvana, Metallica, and Guns N' Roses too, very well. And to me, music is the best and is the very memorable. Very, very. It's it. Yeah, I think so. Great. What about you, Edilane? Do you enjoy any 90s music? Edilane, can you hear me? Alexia, Thales, Ricardo, can you hear me? Great. Edilane, Yes, I sure. can Pretty well. hear Pretty you well. very well. Great. I believe Edilane is having some problems there. Let's jump to Alexia, and then we'll circle back to Edilane. Alexia? Hello. Oh. Ah, come back. Yeah, oh, great. Go ahead. So, I believe Whitney Houston, Bon Jovi, Britney Spears, Legião Urbana. okay. Eu vou sempre falar o básico, tá, gente? Porque eu tô aprendendo, então eu vou falar o básico, mas eu estou entendendo. O que eu não estou entendendo, o Google me responde. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, é perfeito, é isso mesmo. Mas você lembrou algumas bandas que eu realmente não lembrava, mas sim, eu escutei muito, hein? Muito, muito boa a sua participação. That's great, well done. Thank you. And what about you, Alexia? Do you remember any music from the 90s that you still enjoy? To be a difference, I would like to highlight the band Skunk, because there is a song with my name. So the band is the best for the homenagem. Great, great. And they are from 1991, same Yeah. year that I have born. Uh-huh. So I believe they closed the band, quote unquote, closed the band this year, right? Or last year. Eu confesso But que eu não acompanho muito, mas ouvi alguma coisa também. yeah, I Yeah. heard something about it, but yeah, they make a That's it. huge success here. And Yeah. they, of course, pop music, they have a lot of success, but yeah, it's a Alexia great is band. the best song. That's great. Yeah. Awesome. Thank you, Alex. What about you, Ricardo? Well, I love dance music, so in this case, I could mention Undercover, W, Ace of Base, and the rock bands. I could mention there are a lot of them. So Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, because I believe that's the most important season. It's in age from Guns N' Roses. Uh, well, I love romantic songs too. So in this case, I could mention uh, Tony Braxton and the Whitney Houston too. That's it. Well, you mentioned Red Hot Chili Peppers. I believe they are from the 90s, yeah, but I remember I heard a lot of their music, and it was great. I still like their Give it away, nowadays. give it away, give it away now. Now, give it away. Do you remember Evanescence? They played, I believe, last week Yeah, in São that's nice. Paulo. That's nice. Yeah, wow. Well, that time was the best, I believe. So I'm asking the people from the breakout rooms to join us again. Let me send a message to them. And okay, close all rooms. Okay, so in 1 minute they will join us again. Well, I never reached the last question because the conversation is always good,
to everybody. So now we still have, I don't know, 4 questions, but I'm not so sure that we'll be able to talk about them until 7 p.m. So I'd like to thank you all. It was great. I apologize because I have some sound problems here with my headset, but it was nothing serious, and I enjoyed a lot the conversation with all of you. Okay, so we have people again here. E aí, como foi a conversa de vocês? Agora chegou todo mundo. E aí, pessoal, todos de volta na sala principal, estamos ao vivo no YouTube e eu tenho que me desculpar que eu não me apresentei no início. Eu só cheguei e disse, aí, pessoal, vamos conversar, cada um para sua sala e até mais. So, let me introduce myself. I am Leandro. I'm 32 years old. I live here in Florianópolis, Santa Catarina. And I work with IT infrastructure for more than 14 years, I guess. And that's it. There's nothing more interesting for me than that. And em português, meu nome é Leandro, tenho 32 anos, moro em Santa Catarina, em Floripa, e trabalho com TI, infraestrutura de TI, e a princípio é isso. O que eu gostaria de falar para vocês? A gente teve uma conversa bacana, foi um pouquinho rápida, corrida. Eu até estou pensando em fazer um outro tema falando só sobre música, porque foi o que mandou na nossa conversa inteira. E eu confesso que eu só falei das músicas dos anos 80 porque eu as escutei nos anos 90. Então, assim como os filmes, né? Porque como era só TV aberta... Verdade. Era só a TV aberta naquela época, não tinha muito o que fazer. Mas depois veio o videocassete, DVD, Blu-ray, e cá estamos nos streamings on demand. So, temos 2 Priscila, Ferreira Vieira. Ferreira, como foi a conversa? Tudo tranquilo? Foi tranquila, foi maravilhosa. Vou responder em português mesmo para sair melhor. Foi Tranquilo, maravilhoso relembrar os anos 90. Acho que é a melhor fase assim que eu passei, né? Pessoalmente, infância e chegando na adolescência. Muita coisa aconteceu, muitas coisas marcantes. E relembrar com as meninas Nelly, Sônia e Alisson, momentos diferentes que cada uma viveu, pôde compartilhar. Foi um tema muito bacana, Leandro, de estar compartilhando e aprendendo mais sobre. Aqui, ótimo. Eu vou separar esses anos 90 em várias outras imersões. Vamos falar sobre música, sobre tecnologia, sobre filmes. Isso aí vai Dá render muito algumas semanas. assunto. Nossa. Quando eu estava no meio da imersão que eu percebi. Não, gente, temos que separar isso, mas foi muito legal. Obrigado. Você estava com a Sônia e com a Nelly, né? E com Alisson, sim. E com a Alisson. Alisson, Nelly e Sônia a Priscila também, são pessoas que sempre frequentam aqui esse horário, então são os únicos que eu me lembro, assim, de cara. E aí, meus amigos, foi tudo tranquilo na conversa? A Priscila Ferreira já disse que foi ótima. Precisava adicionar mais 50 centavos de tempo aí. Foi legal pra Exato, caramba. o Alisson falou para a gente colocar uma moedinha, porque a gente estava no Bota mais meio da 50. música. Tava no meio da música, Eu dialogando cheguei de, aqui, eu dialogando cheguei com de... ataque de riso por conta dos 50 centavos. Eu não tive tempo nem de avisar, pessoal, vamos voltar, porque eu vi, nossa, já estamos quase no E horário. olha Mas que quem está bom. na lista dos anos 90 aqui, ó. Raimundo, Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Titãs, J Quest, Los Hermanos, Tem que ser Skank, três imersões para falar de música nos anos 90. Patufu. A gente nem chegou nessa, quer dizer, então imagina, né? Não, chegamos, mas não listamos todos, né? Maravilha. Aqui na sala principal, a Edilane, a Alexia, Thales e o Ricardo eram esses, né? A gente estava falando também de música, o Thales e o Ricardo lembraram de umas bandas muito legais. A Alexia, que é de 97, do finalzinho ali, mas ela defendeu com Skank. E muito, muito bacana. E a Edilane também mencionou, agora eu esqueci, Edilane, mas você mencionou alguns grupos, os americanos, né? Britney Spears, Whitney Houston, e, gente, muito legal mesmo, muito legal. Pessoal, eu compartilhei o link do survey para vocês avaliarem, podem falar o que gostaram, o que não gostaram, e sugestões de melhoria, são sempre bem-vindas.
e sugestões de tema, mas eu vou dar um spoiler que a gente tem tema aí para algumas semanas, tá? Na próxima semana eu não estarei aqui, eu vou estar fora da cidade, então eu não vou acompanhar essa imersão, mas tenho uma colega aqui que eu esqueci o nome, ela vai fazer para nós a imersão, então nesse horário vai estar tudo certo, beleza? Então, acessem o link, avaliem e digam ali o que gostaram, o que não gostaram. E se não gostaram de alguma coisa, deixar a dica para a gente tentar sempre melhorar. Deixa eu falar aqui quem que eu vou chamar. A Mércia, a Kate e a Priscila. Tudo bem com vocês? Kate, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em paz. Muito Maravilhoso. bom o tema. Amamos. Foi uma viagem no tempo. Você esqueceu de citar, sabe o quê? Mamonas Assassinas. Nossa, tá, olha aí. Olha aí. Mamonas Verdade, Assassinas. verdade. Eles eram de 90? Maravilhosos. Não é dos anos Não, 2000? Não, gente. Meu não, Deus. eles morreram em Não, 95. Sério? Nossa, é muita sério. coisa. Realmente, a gente precisa fazer uma big pesquisa para vir para essa conversa, né? Não, eu vou separar tudo isso, gente. Pô, ó, promessa, tá? Eu vou separar, a gente vai ter aí uns 2 meses só de anos 90. Vai ser o horário dos anos 90. Ai, muito bom. Mércia, tudo bem com você? I'm okay. Amazing these topics. Because, assim, I was born in 1994, né? E I was born nos anos 90, but I like Michael Jackson is my favorite singer, and I like this topic. Great, great. Well, I was born in 91. Alexa was born in 97, but yeah, we still liking the 90s stuff, if you know what I mean. And agora que você falou, eu lembrei que a gente está numa imersão de inglês, porque eu estava falando em português aqui com todo mundo. A gente não sabe mais nem qual língua que pensa, qual língua que fala, mas está tudo certo. Eu tô Obrigado, voltando Mary. para a imersão hoje, né? Porque, assim, no início do Talk and Talk eu fazia parte. E aí eu Sim. parei. E eu percebi, ultimamente, que eu falei, meu Deus, eu voltei para o nível iniciante, que eu não estava entendendo mais nada. Eu não conseguia ler mais nada, sendo que eu era B2. Eu falei, Aham. Jesus, pela falta de prática, eu perdi total. Estou voltando hoje. Parabéns, seja bem-vinda. Deixa eu te dar uma notícia, é pro resto da vida, tá? A gente vai ter que estudar pro resto da vida. Não adianta. Mas legal, seja bem-vinda de volta. Priscila Vieira, tudo bem com você? Yes, I'm good. Um, I remember about this we are in an English meeting. I'm sorry. problem. So about this immersion, it's I love it. I love these topics. I love this moment. For me, it's para mim, gente, foi a melhor época, apesar de ter nascido ali, né, exatamente na década de 90, mas assim, eu lembro de algumas coisas e muitas coisas marcaram a etapa da minha infância, a etapa da minha adolescência ali. E eu gostei muito da conversa. Quando chegou o reloginho ali, eu falei, não acredito que já acabou. Eu adorei conversar com as meninas, foi muito bom. I believe everybody here in this meeting had the same sensation, the same feeling. Oh, right now it's time to leave, right? Oh, okay. I can't believe. Yes, it was too short because we Yeah. talked a lot about a lot of things that happened in 90. We remember to World Cup. Brazil was champion the world, and we remember about Ayrton Senna. He died in 94. Princess Diana dies too. Freddie Mercury. We had a lot bittersweet memories about this decade. But about music,
I can mention Aerosmith, Bon Jovi, Madonna, Brian Adams. I don't know, the best music ever. Yeah, and Thales mentioned that here in the main room. Thales said we don't have good music and good movies anymore. It was, Yes. I believe, the last decade was the 2000s, but it wasn't the same. Não era mais a mesma coisa. Os anos 90 acho que foram o auge. Isso na nossa opinião, né? Se a gente pegar o pessoal aí com 15, 20 anos, Exactly. só It's quer our saber opinion. TikTok. Essa é a nossa opinião, perfeito. Mas, como a opinião é de cada um, e estamos num país livre, então fica assim. Muito bom. Pessoal, eu não quero invadir muito o próximo horário, então eu vou deixar aqui, a gente vai conversar mais uns 5 minutinhos, e aí a gente vai ter que encerrar. Mas tá, um espaço livre agora, quem quiser adicionar alguma coisa, quem quiser lembrar alguma coisa, mesmo que em português. Que foi uma época realmente muito bacana e com certeza a gente vai voltar a falar disso aqui. E precisamos de imersões de 2 horas, por favor. Uma hora já não é Com mais assuntos suficiente. para 2 horas, no caso esse, né? Porque às vezes, dependendo do Mas, assunto, às vezes a gente não consegue. Eu, sim, pelo menos, vai até a 10ª pergunta e agora, meu Deus, como é que está o tempo? Está chovendo aí? aqui não está mais. Sobre o que o Thales falou, People. quem não assistiu o filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, ou quem pôde assistir, não sei, é justamente sobre isso, sobre o cara querer voltar para a década que ele achava encantadora, né? E lá ele encontrou uma menina que queria voltar para outra década. Então, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Porque a gente acha que nós vivemos, eu vivi na década de 90, como eu contei para as meninas, e para o Alisson, para mim foi uma década ruim, foi a década em que eu me casei, porém eram tempos difíceis no Brasil, assim, a gente tinha inflação altíssima, nos meados de 2000, de 95, que acho que foi criado o Plano Real, e aí a economia começou a crescer, mas foi uma época que eu tive que mudar de trabalho, fiquei desempregada por um tempo, tive que me reinventar, então foi uma época bem difícil. Não acho que é a melhor década, não, mas em termos musicais e moda e tal, sim, foi uma grande década. Os melhores filmes que eu assisti na minha vida foram na década de 90. Depois disso, eu não me lembro de filmes, como o Thales falou, não me lembro de filmes melhores do que foi feito naquela época. Hoje em dia, tudo é muito descartável, né? Então, acho que a gente tem esse saudosismo. Mas é uma questão de ponto de vista mesmo. Para algumas coisas, a década foi sensacional, para outras, eu prefiro esquecer. You know, it's funny because it's interesting how we can be influenced by the way that we lived in that time, because I was a kid, so to me it was everything great. It was only You don't have play around. responsibility. You don't have bills for pay. E For agora me, que a gente tem conta, que eu tenho conta, eu então não você quer posso. voltar para o passado, que papai e mamãe te provia tudo, né? Então, Agora eu sou o isso. papai. Exato. Foi nessa década que eu comecei a pagar água, luz, telefone, IPTU, IPVA, sabe o que é isso? Ele comprou um telefone que na época custava uma fortuna. Isso, não cheguei a ter isso aí. Eu não cheguei a Não, comprar, porque aí já começou a vir, mas o celular na época custava uma pequena fortuna. tinha gente que trocava terrenos por telefone, por linha telefone. Não, mas essa aí foi na época dos meus pais. Eu já não, quando eu precisei, eu já tinha, o meu primeiro telefone foi um telefone celular. Mas Porque, interessante, a reflexão que você trouxe foi muito interessante, porque para mim foi só alegria. Criança, né? Os muitas vezes os pais filtram tudo para as sim, crianças, sim, então a sim, criança é só desenvolvimento e alegria. sim. Muito legal, legal. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Desculpem se o horário ficou curto, se a gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu acredito que a gente vai discorrer sobre esse assunto aí, sobre as coisas boas dos anos 90, pessoal. Não vamos falar de política nem de responsabilidade. Vamos falar só de coisas boas. Valeu, pessoal. Tenham uma ótima noite e estão liberados aí para as próximas imersões, para suas atividades e
Até a próxima, beleza? Thank you so guys. much. Thank Bye. you. Bye, bye. Bye, Evan. Valeu. See Bom you final de semana, tomorrow. abraço. See you Bye. tomorrow. See you.